Привет из Сингапура! С вами передача «Голубь мира», где разбираем крутые навыки. Спрашиваем на английском, отвечаем на русском. Подтягивайте язык или смотрите перевод в тайм-кодах. Let's talk about conferences and let's start with the definition. Conference is meeting of the people which are dedicated to some topic. For example, it is about druggery or about retail or about casual wearing or sneakers. People have a program who will take part in it, who will speak, what's the theme, what is the schedule. They come, they sit, they listen, they make notes, they ask and answer questions. And this is a very такое очень серьезное времяпровождение, и это так немножко так даже торжественно. Как будет торжественный? Need to think about the Окей, definition. окей. И получается, в такой обстановке возникает такое, знаете, брожение мыслей, идей, люди знакомятся, наступает некий нетворкинг, и постепенно собирается какой-то костяк, по которому очевидно, что это умные люди, они могут или организовать ассоциацию, или начать какой-то делать оргкомитет, и конференция, которая, допустим, уже третий, четвертый, пятый раз происходит, как правило, это уже достойное мероприятие. Начальная конференция, первая, вторая, неважно, они международные или нет, как правило, не очень интересно. Опять же, есть такая, знаете, small trick. If just one participant is not from your city, you could say that this is international conference. So in order to conduct or even organize these solemn conferences, what kind of fundamentals you need to be aware of? First, you need to know some kind of Trello or some Kanban approach, because you will meet a lot of requirements from speakers, from other staff, for example, catering, what and how and when they could do things. And it's very, very hard. Есть даже такая карикатура. Стоит человек, ну, как бы, как будто его рентгеном просвечивают, и у него много-много нервов. И написано, это организатор до начала конференции. А потом такая же картинка, но есть человек, у него такой один единственный нерв такой, а все остальное как будто бы отмерло, написано человек после конференции. Получается, самое сложное – это управлять расписанием. Second, this is negotiations with owners of the hall, with catering and some other stuff, which is additional. Получается, что вам нужно, с одной стороны, как можно заранее заказывать, но заранее вам никто не заплатит. Поэтому вы идете на предпринимательский риск, you are paying a lot of money in expectations that you will get them back. But when it comes closer and closer to the date, you will feel yourself uncomfortable because a lot of places still empty and you will give discount. And last day would be day of discount. You will ask people just to come without any payment, just to sit, do not show that you have empty seats. И третья такая хитрость – это, конечно, спонсоры и различные выставочные стенды. Если вы входите в конференцию, а там видно, что это гостиница или просто как-то вот обыденная обстановка, вы не почувствуете, что вам это интересно. Поэтому надо, чтобы обязательно были какие-то экземпляры химической продукции, полиграфической продукции, машины, механизмы, какая-то продажа, чтобы шла, чтобы был некий ажиотаж. Когда есть ажиотаж, люди там дольше находятся, реже уходят, и с большей уверенностью говорят, это было полезно, it was worth it, it was useful. And it seems that conference is actually billions of little moving parts, starting from catering or even the scales or even the devices or registration or some additional stuff that you might not even think about. So when it comes to the different levels of mastery, what are they and how to achieve them? First level, you will tell to the speakers that you will have full whole of the people, which could probably be your customers. To the people in the hall, you will tell that speakers are really rare going to have a speech, and this is quite a good possibility to see them, to speak with them. Second level, when you когда вы назначаете какую-то тему конференции, то есть каждый говорит не то, что хочет, прославляет свои там болота, леса или луга, а вы говорите, мы сегодня обсуждаем, допустим, там здоровье плечевого сустава, или, допустим, мы сегодня обсуждаем о том, как снизить углеродный след. И вот когда вы способны на любую маленькую тему сделать конференцию, in this case you can conduct a conference even each week. It's not uneasy. By the way, in the Moscow, there are just three companies which conducts
conferences, and all of them have a share of the English investors. Получается, все конференции в Москве, они организуются с участием английских инвесторов. Только они это дело как бы схватили и вот поддерживают. Такая же история, кстати, в Греции, такая же история в Индии. В других странах, честно говоря, не знаю. И третье – это когда вы начинаете между собой сталкивать сильных специалистов. Вот когда выступают просто люди, just plain speech from the thin, это один вариант, да, и even TED, это такой как бы себе дешевенький вариант. Но когда вы сталкиваете двух-трех людей сильного модератора, и есть как бы две точки зрения, которые якобы непримиримы, зал делится, как-то бурлит, бушует, вопросы задают, каждый выбирает своего, чужого, начинается какая-то такая маленькая войнушка, и у всех как бы есть такое ощущение незавершенности конференции. А вот я еще не сказал, а вот его еще не выслушали. Вот это очень круто. Тогда люди как бы ожидают конференцию, чтобы подойти. Максим, знаете, а вот я год ждал, я хочу вам сказать. And the plot is getting thickened and everything moves to the culmination. But when it comes to the speakers, how to find, recruit, convince them, and what do you need to do in order to make sure that you get the most of all of the people who will be speaking at your conference? You know, this is a very rude rule, like in prostitution. Who is asking? This person is paying. So if you ask to speaker to conduct a speech, you should pay to him. But if speaker comes to you and ask if I can I get a chance to make my speech, then he will pay. Usually you have two or three kinds of speakers. First is from the state. You ask them to come just to make your conference solid. They have a weight, they know a lot, and they have sometimes different kind of чины, погоны и так далее, и это очень важно. Замминистра или генерал пришел, как бы, ну, такая, как бы, мы не зря здесь сидим. Второй вид спикеров – это люди, которые очень известные, и на них приходят. So they are attractors or anchors. И, конечно, с них не берут деньги, они могут слегка нарушать регламент, говорят, что хотят, и частенько как бы выступают не по теме. И есть люди, которые платят деньги, и вот как бы их надо пересидеть, переждать. I attend several conferences each year because they are conducted by my friends, and you know, it's very funny. For example, I have a speech like 20 minutes and I pay nothing, but after me would come a person who paid, for example, 10,000 euros, and suddenly the very solid man in nice suit starting to take from the pocket paper and just read every single sentences, and everyone in the hall starting to go to take some coffee, tea, go to toilet, but this person make his speech as I don't know, as a pastor in the church. Я думаю, боже мой, как же так? Ведь так просто достичь того, чтобы ты ничего не платил. То есть хорошо выступаешь, ты известен, тебя зовут бесплатно. Но 10 тысяч заплатить и выступать так бездарно, зачем? Эти деньги просто можно было в воздух выбрасывать и кричать: это моя компания, как бы приходите в мою компанию. Будет гораздо больше возможностей и интереса. И третий интересный вид людей – это люди self-made men and self-made women. It was a lucky chance. I was on the conference, I was a moderator, and just three person on a huge scene was in this time. Left from me and right to me, the people from Forbes, from Ukrainian Forbes and from Russian Forbes, and they were speaking, and I was asking them questions, and it was really heavy. Everyone was red, everyone was wet, but when it's finished, I was so lucky. I have a chance to speak with two billionaires at the time. So in order to become a moderator or even a speaker and being invited to those conferences, what kind of qualities you need to have so that all of your performances actually will be memorable? You know, Maxim, it's very funny. I will tell you my story. I don't know the story of other people, but it was simple. I started to write some articles, first article, second, third, and so on. First, maybe 14 articles were denied by the magazines, and they now were put on the site of website of troubleshooter schools. But after some time, maybe my language become more smooth
or some else reasons, но в какой-то момент меня начали печатать. Сначала просто там эксперт Олег Брагинский, наш постоянный эксперт Олег Брагинский, международный эксперт Олег Брагинский. И потом, когда я у этих людей на конференции выступил, они написали, что международный эксперт и участник многих конференций Олег Брагинский. И после этого меня стали постоянно приглашать. Получается такое небольшое постоянство, 5-10 статей в один приличный журнал. But to be honest, it should be magazine with two qualities, website version and also paper version. And my last question about conferences will be how knowing about this skill could help to make this world a better place. We talk a lot about speeches, about attending conferences, but also you can use conferences to meet someone who is very important. It was a case when one company in Ukraine were having troubles with tax services, or tax state services, and I asked посла России в Украине, господина Черномырдина, прийти на некую выставку. Мы выставку сделали, по сути, ради него, ради этой ситуации. Ну, конечно, как посол он не мог прийти, не прийти. Мы знали, что как бы посол, он должен быть вот на выставках, где там всегда есть слово «Россия», да, хотя это было в Украине. И, в общем-то, мы вопрос свой решили. Получается, что организация небольшой конференции на 10, 15 или 20 человек где-нибудь в таком in a cozy, but five-star hotel would bring you some special guests. А мы рассмотрели навык конференции и чем он полезен именно вам. Всем мира!